This is the third lecture on To His Coy Mistress. Up till now, we have covered up to the first 30 lines of the poem. So, if you haven't heard those explanations, you can find them in two separate um, video lessons, and another video lesson is given on which I have talked on the themes of To His Coy Mistress and background reading or a background understanding of Andrew Marvell. So let us begin from line number 31. So up till now what we have seen is that the speaker, the lover, that is speaking in terms of getting the love of the beloved. The love is not a platonic one that he is seeking. He is seeking the love in a more physical sexual union that he is seeking, and he is using syllogism in order to get her beloved assent or give in to his demands. Okay, so also what we see here is that we are inching towards the theme of carpe diem. As I have talked previously, I have talked on this previously also. Carpe diem literally means seize the day. Okay, so he is actually saying that till the moment when you have youth, till the moment you have beauty, you should seize that moment. You should seize that moment, seize the day, and should enjoy according to that. You should not waste your life. You should not waste your beauty. You should be focused on enjoying your life. Right? So, let's continue. The graves are fine and private place, but none, I think, do their embrace. So what he is saying, that no doubt the grave is a fine and private place. No one comes there to disturb you. It is a place which is dedicated to oneself only. But the problem is, I believe and I know that there no one can embrace. Okay, no one can embrace in a grave. So you will be all alone over there. If you do not give in to my plans, if you do not give up your ideas of preserving the chastity, preserving the virginity up till your death, until your death, in grave you will be all alone. ওকে, সো এটা কি বলছে যে একটা গ্রেভ হচ্ছে নিশ্চিতভাবে খুব ফাইন আর প্রাইভেট প্লেস, একার জন্য প্লেসটা, কিন্তু আমার মনে হয় না কেউ ওখানে আলিঙ্গন করে। ঠিক আছে, এমব্রেস মানে হাগ করা বা চালিঙ্গন করা। ঠিক আছে, সো হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট হি ইজ constantly focusing on the fear of death, how the fear of death will affect him, or how the fear of death can be used against her in order to get what the lover is planning or is wanting. Okay, so what he is saying, that after you die nothing will remain. You cannot embrace, I cannot embrace, and everything will be turned to dust. Our wishes, our desires, especially my desire, will not be fulfilled. Okay, so that is what is being spoken over here, that there, if you die, you will be all alone. There will be no one by your side whom you can love. Now therefore, while the youthful hue sits on the skin like morning dew,
and while thy willing soul transpires, and every pore with instant fires, now let us sport us while we may. So, what he is trying to say, or what he is saying that now what we should do, we should have a youthful hue, we should have a, so long as we have a youthful color in our body or on our body, as we are in our youths now, we sit on this, as the youth is sitting on thy skin, as the youthfulness is sitting on thy skin, we should have, we should face everything, we should face everything in such a way where we should love each other. Okay, now therefore while the youthful hue sits on the skin like morning dew, so what he is saying that এখন তোমার যৌবনের রং তোমার গায়ের উপর আছে শিশিরের মতো, ঠিক আছে? See the comparison, the youthful color, the youth, he is saying, the lover, the male lover is saying that his beloved's youthfulness, the color of youthfulness is sitting on her skin like a morning dew. So see the comparison. Morning dew is actually transitory, it is temporary, right? It evaporates, it is destroyed once the day progresses, right? So that is what is being compared to the morning hue, like the morning hue, the youthful age, the youthful color of the body will also be destroyed, will also be evaporated before long. Okay, so that is what has been spoken here. And while thy willing soul transpires at every pore with instant fires, so এবং তোমার ঐন্দ্রিক মন উবে যাচ্ছে, সেখান কি সব কূপ থেকে, সব পোর্টস থেকে কী হবে, আগুনের সংস্পর্শ আমার সাথে বেরোচ্ছে, যেন আসার সাথে সাথেই হচ্ছে বেরিয়ে যাচ্ছে। সো এখানটা কি বলছে, তোমার যে উইলিং সোল ট্রান্সপায়ার্স, তোমার উইলিং কি, তোমার সোলটা হচ্ছে উইলিং রয়েছে, কিসে উইলিং, সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সে, ঠিক আছে? তোমার মনটা, তোমার সোলটা হচ্ছে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্সে হচ্ছে ট্রান্সপায়ার করছে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, আর তোমার স্কিনের সবকটা পোর হচ্ছে ফিল্ড হয়ে থাকছে, ইনস্ট্যান্ট ফায়ার্সের দ্বারা। ফায়ার্স বলতে কি এখানটা ইউথের ফায়ারের কথা বলছে, ফায়ার অফ দ্য ইউথ, ঠিক আছে? যৌবনের আগুনের কথা বলছে এখানটায়, যৌবনের আগুনে হচ্ছে ভরপুর হয়ে থাকছে তোমার শরীরের মধ্যে। ক্লিয়ার? নাও লেট আস স্পোর্ট আস while we may. So what he is saying, চলো এখন আমরা প্রেমের খেলা খেলি। So while we may means while we are capable of, while we are capable of, as youthful beings, we should get into amorous love, we should get into the sport of love. Okay, we should play, we should satisfy ourselves, so as long as we are able to do so. Clear? Understood? So what we see here is that up till now the grapes, the word grapes and that line, these two lines, the grapes are fine and private place, but none I think do their embrace. Okay, these two lines lividly and ironically contain what may be called the grave truth. What is the grave truth? Grave truth shows that actually
when you are inside grave, you have no one, you have nothing with you left. You might be filled with pride in this materialistic world, filled with pride due to the beauty, due to the um, anything, any material possession. But when you are inside the grave, you can be with nothing that you possessed during your course of life. So when he says that it is a fine place, he is actually using the word fine. সে খুব সুন্দর একটা গ্রেভের কথা বলছে, বাট আয়রনিক্যালি এটা কি, আয়রনিক্যালি ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ হরিড প্লেস, ভয়ানক প্লেস। কবরটা কখনো কি সুন্দর হতে পারে? ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ হরিড প্লেস। But it also suggests that, it also tells that it is a fine and private place. Clear? Private here symbolizes that it is totally your own, right? It is totally opposite to the pleasant sort of privacy that the lovers want. This is a complete opposite kind of privacy that the lovers want. Okay, the lovers want privacy, right? They want to they want love making in private and everything. But this kind of privacy that she will get after her death, or he will get after her death, is not the kind of privacy that they will be asking for, or they are asking for, or rather the lover man and who is a lover is asking for. Okay, which it is not wanted by the lover. The grave is desolate and deserted because it is the province of the death. The word must be uttered in a very sarcastic tone. So if you are a private person, if you want to live a secluded private life of your own, no doubt it is very good, but you are very what can I say, you are very selective about choosing your friends and everything. Those private are different. But when you are all alone inside a grave, you have nothing, you have nothing with you. So that has been explained, that graveness of the situation after death is explained here by the next line, where it says, but none, I think, do their embrace. How? It says that, and it is an example of the powerful litotes, okay, or understatement. There is no living body to be found in the graves. So in spite of this, or of its absolute secrecy from the outside world, that is, in spite of the grave's absolute secrecy from the outside world, the mistress after her death shall find no lover to give her the satisfaction she deferred in her lifetime out of coyness, or for fear of the opinion of the world. ঠিক আছে? সো এখানটায় হচ্ছে আয়রনিক্যালি আর একটা এক্সাম্পল দিয়ে, লিটোটিস একটা রেটরিক, সেই লিটোটিসের এক্সাম্পল দিয়ে কি বোঝাতে চাইছে? সে বোঝাতে চাইছে যে এই যে লিভিং বডিটা রয়েছে তার, ঠিক আছে, সেই লিভিং বডিটা যখনই হচ্ছে মরে যাবে, যখনই সে তার লিভিং বডির হচ্ছে ডিমান্ডসগুলোকে ফুলফিল করবে না, সে ডিমান্ডসগুলো হচ্ছে ফুলফিল না করে হচ্ছে মরে যাবে, সে মরে যাওয়ার পর একটা অ্যাবসলিউট সিক্রেট জায়গায় হচ্ছে থাকবে, রাইট? সে অ্যাবসলিউট সিক্রেট জায়গায় থাকবে কোথায়? গ্রেভের, পুরো ওয়ার্ল্ডের থেকে আলাদা। সেখানটায় সে মনে করলো সে যা খুশি করতে পারবে, কিন্তু না, that is not possible after her death. It is a private place. It shall no longer give her the satisfaction that she avoided here. যেগুলোকে সে, যে স্যাটিসফ্যাকশনগুলোকে সে এখানটায় অ্যাভয়েড করে গেছে, সেইগুলোকে সে কিন্তু আর গ্রেভের মধ্যে হচ্ছে পাবে না।
রাইট, সেটা সে অ্যাভয়েড করেছে কিসের জন্য, তার লাজুকতার জন্যে, বা লোক ক্যা কহেঙ্গে, সমাজ কি বলবে সেই সবের জন্যে ভেবে হয়তো সে করেছে। সে হচ্ছে ওখানটায় জীবন দশায় হচ্ছে এক্সপ্রেস করতে পারেনি তার ফিলিংস, রাইট। সো ইভেন আফটার ডেথ she might get a secret place of her own where no one will be going to look at what she does, but what she can see is that the thing that she has avoided throughout her own life, throughout her whole life, she cannot achieve that. Okay, this couplet brings the second stage of syllogism in the poem to a close with an epigrammatic stroke of wit. It is a cruel and grotesque image of death in the metaphysical tradition, where Marvel's lover, or the speaker's lover, rightly or the speaker himself argues that the grave is quiet place and it cannot become a bridal chamber for the two lovers to unite. Okay, Marvel underlines the vanity of the coy lady. Okay, and brings out as well the resentment of the suitor. Okay, the couplet reminds us of the ironic question of Zams. Shall the dust praise thee? The Greek poet had once referred to in the charnel house imagery of this poem, where marble seems to be inspired by the burial service of the book of the common prayer, ashes to ashes, dust to dust. Okay, so what we see here is that this these two sentences had given a premise of the idea, of the life that she is going to have after her death. If she is not able to fulfill the if she is not able to satisfy herself during in her lifetime, she won't be able to satisfy herself. Okay, she will not be able to satisfy herself even after her death, as that will be a private place but won't be a bed chamber or love making chamber for the lovers. Okay, that is what has been said over here. The poet has considered the two premises in the previous lines, that the lover now takes the final decision in the third and the conclusive part of the argument. Okay, and tells the mistress that what they must do as lovers. So আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানটায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আগের দুটো প্রেমাইস, আগের দুটো সিচুয়েশন যেটা ক্রিয়েট করা হয়েছে, এই লাভারটা হচ্ছে যেটা ক্রিয়েট করেছে, সেই ক্রিয়েশনের থ্রু দিয়ে হচ্ছে একটা ইমপ্রেশন পড়েছে, সেইটা হচ্ছে একদম ফাইনাল কনক্লুসিভ পার্টে হচ্ছে এই লাভার যে স্পিকার সে হচ্ছে নিয়ে এসছে। সেখানটায় সে কি বলছে, সেখানটায় সে বলছে যে কি তারা ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে বা লাভার হিসাবে, প্রেমিক প্রেমিকা হিসাবে তাদের কি করা উচিত, what they should do now. Okay, so what is being said here, the first word that is used over here is now, therefore. So now, the word now itself is an imperative emphasis on the fact that there is not a moment to waste. Okay, so if was used in the previous section, and what will happen in the what is going to happen, that has been said, but
what the poet or the what the speaker is trying to do here is, now speaker is now focusing on the present time, okay, where there is not a moment to lose. তাহলে এর আগে আমরা কি দেখেছি, had we but world enough and time, তাহলে কি একটা আনসিওরিটি ছিল, রাইট, একটা আনসিওরিটি ছিল তার কথার মধ্যে। যদি আমাদের হচ্ছে সময় থাকতো আমাদের কাছে, আর হচ্ছে স্পেস থাকতো, তার সাথে সাথে আবার কি, তার সাথে সাথে আবার বলেছে যে আমাদের হচ্ছে কিন্তু আমি শুনছি পিছনে টাইম ধাওয়া করে আসছে। সো এটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কনসেপ্টগুলো এর মধ্যে মধ্যে রয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু এখানটা নাও শব্দটা ইউজ করে সে কি একটা ইম্পারেটিভ সেন্স হচ্ছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, যেখানটায় কি এমফাসিস করছে যে সময় নেই আর নষ্ট করার মতো। হিয়ার দ্য মোটিভ অফ কার্পে ডিয়াম, as has been explained before, is most clearly and urgently announced. Okay, so this here at this very moment the theme of carpe diem, the theme or the motive of carpe diem is distinctly, most clearly and most ardently announced over here. ঠিক আছে, এখানটায় কার্পে ডিয়াম, সিজ দ্য ডে, সিজ দ্য মোমেন্ট, ঠিক আছে, সেই অপরচুনিটিটা কি করা উচিত সেইটা ক্লিয়ারলি, পরিষ্কারভাবে একদম ক্লিয়ারলি হচ্ছে এখানটায় বলে দেওয়া হচ্ছে কি করা উচিত কি করা উচিত না। ক্লিয়ার? কেন কি বলছে, এই যে ইউথফুল হিউ যেটা, সেই ইউথফুল হিউ যেটা সেটা হচ্ছে যৌবনের রং, সেটা সাথে তুলনা করছে কিসের, একটা মেটাফরিক্যাল এক্সপ্রেশন দিয়ে। সেটা কি এক্সপ্রেশন, সেটা কম্পারিজন করছে লেডির যে তার যে ভালোবাসা, তার ভালোবাসা স্কিনের সাথে হচ্ছে তার একটা সকালবেলা শিশির বিন্দুর সাথে তুলনা করছে, ঠিক আছে। যেমন করে একটা ফুলের পাপড়ির উপর একটা পাতা, একটা ফুলের পাপড়ির উপর বা একটা পাতার উপর হচ্ছে শিশির বিন্দু যেমন করে পড়ে থাকে, ঠিক তেমনই হচ্ছে এই যে বিউটিটা, সেই বিউটিটা হচ্ছে একটা ময়েশ্চার বা একটা ডিউয়ের মতো হচ্ছে সফটলি হচ্ছে এক্সিস্ট করছে লাভারের স্কিনের উপর। এটা হচ্ছে এক্সিস্ট করছে এমনভাবে ট্রানজিয়েন্ট অবস্থায়, টেম্পোরারি অবস্থায়। ইট ক্যান লুজ অ্যাট এনি মোমেন্ট, ওকে, এটা যখন খুশি হচ্ছে সেটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, যখন খুশি সেটা চলে যেতে পারে। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? দ্যাট ইজ হোয়াট হ্যাজ বিন স্পোকেন হিয়ার। সো ইট শুড বি মেড ইউজ অ্যাট দ্য ভেরি মোমেন্ট। সো এখানটা কি বলছে, এখানটা তারপরের লাইনে বলছে, অ্যান্ড while the willing soul transpires, it seems the lover has directly distinct hint of positive desire in the mind of the mistress. It shows that as if the lover has understood that the mistress is also willing, the lady is also willing to have this sexual intercourse, or is having this desire for that. After listening to this eloquent pleading and everything, the lady might be willing to do that, and that is his feeling. Maybe her unwillingness has changed into willingness, or maybe the desire was there in the soul and the coyness was a deceptive gesture. Okay, so what we see here is that এইখানে যে লেখক বা যে হচ্ছে স্পিকার, সে বলছে যে এখন তোমার, সে যেন বুঝতে পেরেছে তার এই যে লং হচ্ছে কথাবার্তা, এই সেই কথাবার্তার মধ্যে সে যেন বুঝতে পেরেছে যে এই তার যে প্রেমিকা রয়েছে তারও ইচ্ছা রয়েছে, তার মনেও ডিজায়ার রয়েছে, সেই কথা শুনে তার ডিজায়ারটা জন্মগ্রহণ করেছে, বা অর তার মনের মধ্যে ডিজায়ারটা অলরেডি ছিল, রাইট, তার মনের মধ্যে ডিজায়ারটা অলরেডি ছিল, কিন্তু সেটা সে কয়েনেস দিয়ে হয়তো লুকিয়ে রেখেছিল, যে কোনো একটা হতে পারে, ঠিক আছে। সো what it is saying that transpires at every pore. Transpires মানে
জোরে নিঃশ্বাস নেওয়া বা হচ্ছে it is a fundamental philosophical idea that the body is just the dress of the soul and its rays shoot through the cover to betray the presence. The word transpire in Oxford Dictionary actually it means emits a vapor or moisture through the pores of the skin. ঠিক আছে, সেখান থেকে হচ্ছে তোর ভেপার বের করে নেওয়া বা ময়েশ্চার বের করে নেওয়া, ঘাম হওয়া। ঠিক আছে, তাহলে তার মনের মধ্যে যে ইচ্ছাটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যেন তার শরীরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে, তার ত্বকের যে সমস্ত পোর্সগুলো রয়েছে সেই পোর্সগুলোর মধ্যে দিয়ে হচ্ছে বেরিয়ে আসছে। ইনস্ট্যান্ট ফায়ার্স, সো ইট ইজ অ্যাজ ইফ ইগনিশন, যেন আগুন ধরানো হচ্ছে। Ignition of what? Ignition of passion, passionate desire in the soul. The desire that is present within the body of the lover is coming out through the skins, through the body. The skin beget is reddish glow. It is getting its reddish glow due to the rapid circulation of the blood. Okay, as one feels the sexual urge, it is transpired and transferred throughout the body through the blood circulation, and one perspires, right? One perspires, and this is what is happening. Marvel here describes the signs of sexual excitement in a frankly realistic yet poetically elevated manner. সে তার যে লাভারের মধ্যে স্পিকার তার যে লাভারের মধ্যে যে ফিলিংসগুলো হচ্ছে সেগুলোকেই হচ্ছে ডেভেলপ করছে, সেগুলোকেই হচ্ছে ক্লিয়ারলি সেক্সুয়াল যে এক্সাইটমেন্টটা গ্রো করেছে সেটাকেই হচ্ছে ফ্র্যাঙ্কলি রিয়ালিস্টিক্যালি আর পোয়েটিক্যালি হচ্ছে একটা এলিভেটেড শেপ দিয়ে সেটাকে গ্রো করিয়ে দিচ্ছে। ক্লিয়ার? The more we proceed to the climax of the seductive speech, the more we marvel the marvel's power of presenting sensual passion, okay, which is delicately garnished with philosophical dressing. So what we see here is that the sexual passion of the beloved is expressed by the speaker, and what we see here is that it is expressed in a philosophically garnished way. যে তার মনের মধ্যেও যে ইচ্ছা রয়েছে সেই ইচ্ছাটার কথা হচ্ছে বলছে লেখক বা হচ্ছে স্পিকার, যে সে বলছে যে তোমার মনের মধ্যে ইচ্ছা আমি বুঝতে পারছি, সেইগুলো হচ্ছে বার করে দাও, সেগুলোকে হচ্ছে ইউজ করো। ক্লিয়ার? তার জন্য হচ্ছে দেখ সেখানটায় সে তাকে বারবার হচ্ছে বলছে কি করা উচিত। রিসেপশন না তোর ওই যে নাও লেট আস স্পোর্ট আস ওয়াইল উই মে, যতক্ষণ আমরা পারবো, যখন আমরা পারবো ততক্ষণ হচ্ছে আমাদের এটা করা উচিত। সো হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট হি ইজ টকিং অ্যাবাউট দ্য অ্যাকশন অফ লাভ, লেট আস স্পোর্ট. So it has been used as a sporty event. ঠিক আছে, সেই স্পোর্টি ইভেন্টে কী দেখাতে চাইছে? ইট ইজ দ্য অ্যাকশন অফ লাভ মাস্ট স্টার্ট অ্যাট ওয়ান্স, এটা একবারেই হচ্ছে শুরু করবে। এটা যেন গেম অফ লাভ ইজ প্লেসড বাই দ্য টু লাভার্স টুগেদার, অ্যান্ড ইট হ্যাজ বিন rightly noted by some critics that the sport that the word sport starts by sporting or displaying their physical charms openly, and then goes through the preliminary stages of caress and provocation to the crescendo of sexual union. Okay, so what we see here is that যে এখানটায় হচ্ছে এই যে স্পোর্টটা হচ্ছে এই খেলার মধ্যে কী হয়, একটা ফার্স্টে ফিজিক্যাল অ্যাট্রাকশান হয়, তারপর হচ্ছে প্রিলিমিনারি স্টেজ, সেখানটা ক্যারেস হয়, আদর করতে থাকে, প্রভোকেশনস হতে থাকে, তারপর হচ্ছে আলটিমেট টপ মোস্ট পজিশনে হচ্ছে যায় যেখানে সেক্সুয়াল ইউনিয়নটা ঘটে, রাইট?
So what we see here is that this is being the shape of the poem itself. Okay, ফার্স্টে আলতো তোলাভাবে ভালোভাবে কথা বলছে, তারপর হচ্ছে অ্যাগ্রেশন দেখাচ্ছে, প্রভোক করছে তাকে, তারপর আলটিমেটলি হচ্ছে এইখানটায় গিয়ে তাকে সেক্সুয়ালি হচ্ছে ইউনিয়নের কথাটা বলছে। কিন্তু তার সাথে সাথে আরেকটা শব্দ হচ্ছে জুড়ে দিচ্ছে কি, while we may, ঠিক আছে। সো অ্যাজ লং অ্যাজ টাইম পারমিটস আস টু এনজয় vigorous pleasure of love. So what he is focusing, so long they have the permission or they can enjoy the vigorous pleasure of love, they should enjoy that. Okay, only while they retain their youthful energy, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই ইউথফুল এনার্জি তাদের মধ্যে রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের এই ভালোবাসাটা নিজেদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে। ক্লিয়ার? সেইটাই হচ্ছে এখানটায় বলার চেষ্টা করছে। অ্যান্ড নাও লাইক অ্যামোরাস বার্ডস অফ প্রে রাদার অ্যাট ওয়ান্স আওয়ার টাইম ডিভর, আমরা কি করব, এবং এখন হিংস্র পাখির মতো আমরা সেক্সুয়ালি হচ্ছে নিজেদের মার্সিতে পরিণত হব, সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটিতে যুক্ত হব। ঠিক আছে, আমাদের এখন কি করা উচিত, একবারে হচ্ছে সময়কে গিলে খেতে হবে। ক্লিয়ার? and now like amorous birds of prey rather at once our time devour, আমরা হচ্ছে ওই স্লোলি লাভ মেকিং এর থ্রু দিয়ে আর আমাদের পসিবল না। উই শুড অ্যাট ওয়ান্স, see the use of at once here means instantly. Mark the constant that the absurd leisurely approach of love, সেটা on the first 20 lines should be done away. ঠিক আছে, সেইটার দিকে আর কোনো ফোকাসই নেই। আমাদের এখন ফোকাস কি থাকবে, আমাদের ফোকাস থাকবে হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে ইনস্ট্যান্টলি প্লেজারের জন্যে। ঠিক আছে, তার সাথে সাথে আরও কি বলছে, অ্যামোরাস বার্ডস অফ প্রে, দ্য বার্ডস অফ প্রে আর দোজ বার্ডস হু ফিড অন অ্যানিমাল ফ্লেশ আফটার কিলিং দেম, right, with their sharp beaks and nails and everything. So like eagles, vultures, hawks, etc., who belong to this group, it is a known fact that the sensual desires of such birds are also fierce. So when they mate, they display great aggression rather than fond caress, ঠিক আছে, for their sex partners, and thereby derives greater than usual pleasure at every intercourse. The lover here urges the mistress to imitate the birds of prey and love with a revenge, both in order to make up for the time that has been lost and to make the best of the brief hour they have in hand. Okay, so what we are seeing here is that এখানটায় যে লাভার সে হচ্ছে নিজেদের ভালোবাসাটাকে কীরকম করে করার কথা বলছে, অ্যামোরাস বার্ডস অফ প্রে, অ্যামোরাস মানে অ্যামোর মানে হচ্ছে লাভ, ল্যাটিন ওয়ার্ড। ওকে, সেই ল্যাটিন ওয়ার্ডের থেকে অ্যামোরাস বার্ডস অফ প্রে, শিকারি যে পাখিগুলো থাকে, সেই শিকারি পাখিগুলো কি করে, মাংস খুবলে খায় তাদের ঠোঁট দিয়ে, তাদের নখ দিয়ে। এবার তারা যখন প্রেম করে, তারা যখন এদের মধ্যে ভালোবাসা করে, তখনও কিন্তু হচ্ছে ওই সোনাপুচু করে বেড়ায় না। ঠিক আছে, তারা ডাইরেক্ট হচ্ছে যেটা করার দরকার সেই ডাইরেক্ট কাজেই হচ্ছে নিযুক্ত হয়ে যায়, সেই ভায়োলেন্স, সেই অ্যাগ্রেশনের দিকেই হচ্ছে তাদের ফোকাসটা থাকে, রাইট? সো দ্য লাভার ইজ ওয়ান্টিং দ্যাট as because he wants to make up for the lost time, যে টাইমটা তাদের লস হয়েছে সেইটার জন্যে, অ্যান্ড অলসো বিকজ যে তাদের
যে সময়টা লস হয়েছে সেটার জন্য, আর তার সাথে সাথে হচ্ছে যে অল্প যে সময় তাদের হাতে আছে সেটার জন্যেও, ঠিক আছে। ইট ইজ অলসো বিকজ অফ দ্য টাইম দ্যাট হ্যাজ বিন লস্ট অ্যান্ড অলসো বিকজ অফ দ্য টাইম দ্যাট দে হ্যাভ ইন হ্যান্ড, so they should make up for the time. Clear? So what we see here is that he wants sexual pleasure which would be a violent one. সে violently sexual love হচ্ছে engaged হতে চাইছে। ক্লিয়ার? যাতে হচ্ছে যে ভালোবাসাটা হচ্ছে, যে ভালোবাসার সময়টা তাদেরকে নষ্ট হয়েছে সেটা হচ্ছে পূরণ হয়ে যাবে। ওই সোনা পুচু, অল্প ক্যারেস, সেই সমস্তর দিকে তাদের নজর না দিয়ে হচ্ছে ভায়োলেন্ট ফোর্স, ভায়োলেন্সের দিকে হচ্ছে ভায়োলেন্ট লাভের দিকে তাদের ফোকাস করতে বলছে। তাই যে সময়টা নষ্ট হয়েছে সেটাও বেঁচে যাবে, আর তার সাথে সাথে হচ্ছে তাদের যে হচ্ছে অল্প সময় হাতে আছে সেটাতেও হচ্ছে মেকআপ হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? অ্যাট ওয়ান্স আওয়ার টাইম ডিভর. So what is actually meaning, what is actually trying to show through that, it is the business of time to devour all and everything, right? So টাইমের কাজই হচ্ছে সমস্ত কিছুকে গ্রাস করে নেওয়া, গিলে খেয়ে ফেলা, ঠিক আছে। ডিভার মানে হচ্ছে গিলে খেয়ে ফেলা, সোয়ালো, ঠিক আছে। তাই হচ্ছে তারা হচ্ছে একজন আরেকজনকে যেন হচ্ছে ভালোবাসায় গিলে খেতে থাকবে। ক্লিয়ার? সো অ্যাট ওয়ান্স আওয়ার টাইম ডিভর, আমাদের টাইমটাকে, আমরা একজনের জন্য যে সময়টা সেটাকেও যেন গিলে খাবো, একটুও টাইম নষ্ট করব না। ক্লিয়ার? সো দ্য লাভার হিয়ার ইজ ওয়ার্কিং আপ ইন আ কাউন্টার অ্যাটাক ইন দ্য কনফ্লিক্ট উইথ টাইম। টাইমের এগেইনস্টে হচ্ছে সে যেন লড়াই করছে। He proposes that he and the mistress together, by loving with intensity and ferocity, will devour as much time as they can. যে সেই লাভার কী করছে, লাভার হচ্ছে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে হচ্ছে ভালোবাসবে, ঠিক আছে। সে হচ্ছে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে, টাইমের সাথে কনফ্লিক্ট এগিয়ে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে হচ্ছে ভালোবাসবে। সে কী হচ্ছে প্রপোজ করছে, সে প্রপোজ করছে যে সে তার মিস্ট্রেসকে, যে সে আর তার মিস্ট্রেস হচ্ছে এমনভাবে ভালোবাসবে যেন এই যে সময়টা নষ্ট হয়েছে, এতটা ইন্টেন্সিটি, এতটা ফেরোসিটির সাথে তারা ভালোবাসবে যে যা যা টাইম লস হয়েছে সেগুলো সমস্ত কিছু হচ্ছে মেকআপ হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? তারা উল্টে যেন হচ্ছে টাইমকে গিলে খাবে, মানে এক এক দিনে হচ্ছে এমনভাবে হচ্ছে করবে যেন সমস্ত টাইম যেটা লস হয়েছে সেটা মেকআপ হয়ে যাবে। আগের যা যা হচ্ছে আনন্দ পেত, যা আনন্দ পাওয়ার ছিল, যেটা তাদের লস হয়েছে সেটাও যাতে পূরণ হয়ে যায়। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? এভরি লাস্টি অ্যাক্ট during their mating time is to be taken as an aggression on time. Let the devourer be given back a taste of his own cruelty to others. That is what is being spoken about. যে প্রতিটা টাইম যখন তারা হচ্ছে একজন আরেকজনের কাছে আসবে সেক্সুয়াল অ্যাক্টের থ্রু দিয়ে, তারা হচ্ছে এতটা অ্যাগ্রেশনের সাথে হচ্ছে তারা তাদের ভালোবাসাটা হচ্ছে চালাবে যেন তারা কি, তারা হচ্ছে টাইমের যে অ্যাগ্রেশন সেটাকেও হার মানাবে। টাইমকে বলবে দেখ অ্যাগ্রেশন কাকে বলে, দেখ, ঠিক আছে, তুই হচ্ছে আমাকে আলাদা করেছিলিস, তার থেকে দেখ আমরা হচ্ছে সময় সদ্ব্যবহার করে নিচ্ছি, অল্প টাইম পাচ্ছি তো কী হয়েছে, সে অল্প টাইমের মধ্যে যা পাচ্ছি তাতে হচ্ছে তোর এগেইনস্টে রেস করে আমরা জিতে যাচ্ছি। ক্লিয়ার? সেই ক্রুয়েলটির একটা অ্যান্সার দিয়ে দেবে, টাইমের ক্রুয়েলটির একটা অ্যান্সার দিয়ে দেবে। ক্লিয়ার? এতটা অবধি বোঝা গেছে? দেন ল্যাঙ্গুইশ ইন হিজ স্লো চ্যাপ্ট পাওয়ার,
তাদের তুলনায় হচ্ছে যারা ধীর গতিতে পাওয়ার লাগায়, ধীর গতিতে পাওয়ার এক্সার্ট করে, সেই তুলনায় আমরা থাকবো না। ল্যাঙ্গুয়েজ মানে সময় অপচয় করা। স্লো চ্যাপ্ট বলতে ওই ধীর গতিতে আস্তে আস্তে কোনো কিছু করা, ঠিক আছে। আমরা স্লোলি মুভিং, আমরা হচ্ছে সেই সমস্ত যেতে যাবে না, আমরা স্লোলি হচ্ছে সেক্স করব না, আমরা হচ্ছে উইথ ফোর্স, উইথ ফেরোসিটি, উইথ ইন্টেন্সিটি হচ্ছে আমরা হচ্ছে লাভ মেকিং করব, ঠিক আছে। কারণ আমাদের ওই সময় নেই হাতে, ক্লিয়ার। আমরা হচ্ছে উইথ ইন্টেন্সিটি লাভ মেকিং করব, উইচ উড বি আ রিভেঞ্জ এগেইনস্ট টাইম, রাইট। আমরা যে সময়টা হারিয়েছি, রিভেঞ্জ ডাইরেক্টলি বলেনি, আমরাও যেন টাইম যেমন আমাদের সময়কে হচ্ছে ডিভাউর করেছে, গিলে খেয়ে নিয়েছে, ঠিক সিমিলারলি আমরা একজন আরেকজনকে হচ্ছে প্লেজারটা এমন ভরপুরভাবে নিয়ে নেব যাতে হচ্ছে সেই টাইমটা মেক আপ হয়ে যায়। আমরা হচ্ছে ধীরে সুস্থে আস্তে ধীরে হচ্ছে সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স করব না, ক্লিয়ার। সো এই এভরি পোর উইথ ইনস্ট্যান্ট ফায়ার্স যেটার কথা বলেছে এখানটায়, মার্বেল হচ্ছে থ্রু দিয়ে সেলিব্রেটস দ্য কার্পে ডিয়াম থিম and expresses his desire for the intense and fiery enjoyment of carnal desire, carnal love. The poet means that the young mistress feels the excitement of passion at every pore of the body. যে মিস্ট্রেস সে হচ্ছে প্রতিটা পোরে, তার প্রতিটা স্কিনের পোরে হচ্ছে সেই লাভের ফিলিংসগুলো সে পাচ্ছে। He expects the mistress to be active in her senses and capable of warm response. সে হচ্ছে ওয়ার্ম রেসপন্সে পরিপূরক, ওকে। দ্য ফ্রেজ ইনস্ট্যান্ট ফায়ার্স means lustful arousals of the mistress owing to her youth. এইখানটায় যে ইনস্ট্যান্ট ফায়ার্সের কথা বলছে সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছে মহিলাটার মধ্যে যে অ্যারাউজালসগুলো হয়, সেক্সুয়াল অ্যারাউজালসগুলো, লাস্টফুল অ্যারাউজালসগুলো যেগুলো হয় তার যৌবনের জন্যে, সেইগুলো যেন তার প্রতিটা পোরে হচ্ছে ভর্তি হয়ে রয়েছে, ঠিক আছে। The seemingly coy beloved should not be cold and indifferent, but should be excited by the fire of passion and be sexually responsive. That is what is asked by the speaker. Clear? যে সে বলছে, স্পিকার বলছে যে সে হচ্ছে কয়নেস দিয়ে লোককে বলবে সেই প্যাশনের ইয়েতে, সেই কথা শুনে হচ্ছে তার প্যাশনটাকে হচ্ছে লুকিয়ে রাখতে না, সেই প্যাশনটাকে হচ্ছে বার করে আনতে, সেই প্যাশনটাকে হচ্ছে সেক্সুয়ালি রেসপন্সিভ হতে। ক্লিয়ার? কীরকমভাবে রেসপন্সিভ হবে? রেসপন্সিভ হবে হচ্ছে ভায়োলেন্ট অবস্থায়। সে ডিমান্ড করছে যে সে ভায়োলেন্ট অ্যান্ড সেন্সুয়াল লাভ ডিমান্ড করছে তার মিস্ট্রেসের কাছ থেকে। যেমন করে অ্যামোরাস বার্ডস, বার্ডস অফ প্রে, মানে তোর ইগল, হক, এরা যারা হচ্ছে শিকারী যে পাখিগুলো, তারা যখন হচ্ছে লাভ মেকিং করে, তারা যেরকম ভায়োলেন্ট আর ক্রুয়েল ওয়েতে ভালোবাসে বা ক্রুয়েল ওয়েতে, ভায়োলেন্ট ওয়েতে ব্যবহার করে, তারাও সেরকম ইন গোয়িং টু ওভারকাম দ্য র্যাভেজেস অফ অল ডিভাউরিং টাইম, তারা হচ্ছে সমস্ত কিছু ওভারকাম করবে। এই টাইম যা কিছু হচ্ছে তাদের থেকে গিলে খেয়েছে, তাদের থেকে হচ্ছে গিলে খেয়ে নিয়েছে, সেইগুলোকে হচ্ছে তারা ওভারকাম করে দেবে। দ্য লাভার্স রিকোয়ার দ্য ভায়োলেন্স অ্যান্ড ইন্টেন্সিটি ফর দেয়ার এনজয়মেন্ট অফ কার্নালিটি লাইক দ্য বার্ডস অফ প্রে। এই যে লাভ বার্ডসরা রয়েছে এখানটায়, মানে মিস্ট্রেস আর তার লাভার, তাদেরকে কি দরকার? তাদের মধ্যে হচ্ছে ওই নরম সরমভাবে ভালোবেসে কিছু হবে না, তাদের হচ্ছে ভায়োলেন্টভাবে ফিজিক্যালিটি, ইন্টেন্সিটির সাথে হচ্ছে ভালোবাসতে হবে, ঠিক আছে। ফর স্যাটিসফাইং দ্য কার্নাল ডিজায়ার্স দ্যাট দে হ্যাভ in order to enjoy that. That is what is spoken over here.
তারা করে কি করবে, let us roll our strength and all our sweetness into one ball. So roll our বলতে এখানটা অ্যাপ্লাই, ঠিক আছে। চলো আমরা হচ্ছে আমাদের সমস্ত স্ট্রেংথ হচ্ছে অ্যাপ্লাই করি কিসে, অ্যাপ্লাই করি ইচ আদার, একজন আরেকজনের উপর অ্যাপ্লাই করি, অ্যান্ড অল আওয়ার সুইটনেস আপ ইন্টু ওয়ান বল। আর আমরা হচ্ছে আমাদের যত সমস্ত সুইটনেস রয়েছে সব একত্র করে একসাথে মিশিয়ে একটা বলে পরিণত করি। ক্লিয়ার? একটা ওয়ান বল বলতে টু ফর্ম ওয়ান বেবি, ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ বিং স্পোকেন ওভার হিয়ার? সো they do not have the time to languish, right? There is no third alternative available. Either the lovers have to be fiery active with the defiant resistance of time's tyranny till the last possible moment. What they have to do, time has conceived or as a huge horrible monster over here who have taken everything. Moreover, the sense of terror and is sensuously effective here with the chewing of the victims and everything. Surely it suggests that the slow chewing prolongs the agony of the victims to the extreme point, right? So they should be more forceful in getting things. So our strength, so by referring to our strength, he refers that the power and energy of the youth, okay, but the strength specially refers to the masculine strength, while the phrase our sweetness refers mainly to the feminine sweetness of the mistress. During the sexual union between man and woman, these two apparently opposite virtues perfectly harmonize and create a flawless spherical world of love. ঠিক আছে, তাই কি এখানটায় হচ্ছে আমাদের যা স্ট্রেংথ বলতে এখানটায় ম্যাসকুলাইন স্ট্রেংথের কথাই মেইনলি বলছে, কিন্তু এখানটায় যে both will exert the power, their sexual desires power together during their love making, and they will also create or put their sweetness into one thing, into a world of love, one ball. So here one ball refers to the conjunction of the male and female bodies during the intercourse form a ball like shape, okay. The word ball is also implication of a pomander, a ball of mixed aromatic substances. It has also been interpreted as a symbol of platonic hermaphrodite or with the characteristics of organ of both sexes. So it can also be referred to as the new body, new form of new baby that will be created. So they will exert their power, they will exert their sweetness to form a new creation, okay. The idea of ball is significant as a metaphor in the amorous poetry of metaphysical school, where Marvell suggests that the two lovers will gather up together all their strength, vigor, beauty of youth into a powerful live cannonball of passion and pleasure. তারা নিয়ে হচ্ছে ইং অ্যাং হয় না, ইয়েং অ্যান, ঠিক আছে, সেরকমই হচ্ছে তারা সোলমেটস। তারা হচ্ছে লাভ মেকিং যখন করছে তারা হচ্ছে কি একটা ওয়ান হোল বল হয়ে যাবে বা একটা লাইফে পরিণত হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সো দ্যাট উইল ক্রিয়েট আ লাইফ অফ ইটস ওন। দ্য image of the ball suggests a perfect union of the lovers. Since a circle is geometrically a perfect figure, this idea of a perfect love union as a ball also occurs
frequently in dance poetry. Okay, so that is what has been spoken over here. And tear our pleasures with rough strife. আর আমরা কি করব? আমরা হচ্ছে আমাদের প্লেজার ছেড়ে ছিঁড়ে ক্রুয়েলের মতো সেক্সুয়াল লাভে হচ্ছে নিযুক্ত হব। স্ট্রাইফ হিয়ার মিনস সেক্সুয়াল লাভের কথা বলতে চাইছে এখানটায়। ক্লিয়ার? সো আমাদেররা এখানে আমরা কি করবে? দে উইল হ্যাভ টু বি ক্রুয়েল এনাফ ইন সেক্সুয়াল লাভ। ওকে, সো দে উইল বি ক্রুয়েল এনাফ ফর দেমসেলভস in order to satisfy each other. Okay, so and tear our pleasures with rough strife. আমরা আমাদের যে প্লেজারগুলো সেগুলোকে ছেড়ে ক্রুয়েল হতে হবে। ক্রুয়েল হয়ে কি করব? হচ্ছে ক্রুয়েল হয়ে একটা রাফ হচ্ছে স্ট্রাইভ, একটা রাফলি হচ্ছে আমরা একজন আরেকজনের সাথে বিহেভ করব সেক্সুয়াল লাভের থ্রু দিয়ে। ওকে, থ্রু দ্য আয়রন গেটস অফ লাইফ। সো থ্রু দ্য vagina, or what we say here is the social impedition. I am coming to the iron gates of life, what it means. So through the social impediments which will give life to a new one. Okay, so that has been spoken over here. যে যা যা কিছু রয়েছে সমস্ত কিছু সোশ্যাল ইম্পেডিমেন্টস বা যা যা কিছু রয়েছে সমস্ত কিছুকে যে আয়রন গেটসগুলো রয়েছে সেই আয়রন গেটস অফ লাইফকে হচ্ছে ভেঙে চুড়ে বেরিয়ে আসবে, বেরিয়ে এসে সেইটা একটা নতুন লাইফের জন্ম দেবে। Clear? So in broad and abstract sense it means we will forcibly acquire the pleasure of youthful love by removing all resistance of this hard life. But the bold phrase iron gates of life in this context of sexual pleasure, it is a metaphysical concept based on Danubian philosophy in which a woman's body is conceived as a fort to be entered through vaginal passage, okay, which is through guarded by hymen. The lover means to tear this cover and enjoy the pleasure of sex. Most of you know, I think. So that is what has been spoken here. So the iron gates of life হচ্ছে এখানটায় ভ্যাজাইনাটা বা হাইমেনটা, সেইটা থ্রু দিয়ে সেই উইমেন বডিটা ড্যানুবিয়ানের ফিলোসফি অনুযায়ী হচ্ছে উইমেন বডিটাকে একটা ফোর্টের সাথে তুলনা করেছে, কিলার সাথে, মানে ওই ফোর্ট আশা করি বুঝিস, কেল্লার সাথে তুলনা করেছে, যেটাকে শুধু কোথা থেকে হচ্ছে ঢোকা যায়, সেটা ঢোকা যায় হচ্ছে ভ্যাজাইনাল প্যাসেজ দিয়ে, ঠিক আছে? আর সেটা হচ্ছে গার্ড করা রয়েছে কিসের থ্রু দিয়ে? হাইমেনের থ্রু দিয়ে। সেইখান থেকেই হচ্ছে ঢুকে কি সেখান থেকে সেটাকে ছিঁড়ে সেটার থেকেই হচ্ছে প্লেজার অফ সেক্স নেওয়া যায়। এটা ড্যানুবিয়ান কনসেপ্টে। ক্লিয়ার? যদি ব্রড অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কনসেপ্টে দেখতে চাই তাহলে হচ্ছে এখানটায় পৃথিবীর বা তাদের সোসাইটির যত বাধা বিপত্তি রয়েছে, আয়রন গেটস বলতে পৃথিবীর যত বাধা বিপত্তি রয়েছে, যে সমস্ত জিনিসগুলো তাদেরকে ফোর্স করছে আলাদা থাকার জন্যে, বা জীবনের যত সমস্ত প্রবলেমসগুলো রয়েছে সেগুলো যেগুলো তাদেরকে আলাদা করে রাখছে হচ্ছে আলাদা থাকার জন্য, সেইগুলোকে তারা ছিঁড়ে নষ্ট করে তারা এগিয়ে গিয়ে জীবনযাপন করবে, তারা ভালোবাসবে একজন আরেকজনকে। আর অন্যদিকে হচ্ছে আয়রন গেটস অফ লাইফ, অবভিয়াসলি যেহেতু হচ্ছে ওয়ান বলের কথা বলেছে, ওয়ান বল বলতে যে জাইগোট যেটা ফর্ম হয়, ঠিক আছে, আফটার দ্য সিমেন মিটস দ্য ওভাম, সেইটার কথা বলছে এখানটায়, যেহেতু ওয়ান বলের কথা বলেছে আগের লাইনেই, তাই হচ্ছে এই আয়রন গেটসটা বলতে হচ্ছে ভ্যাজাইনার কথাও বলছে এখানটায়। ক্লিয়ার? তাই আয়রন গেটস অফ লাইফ সেটাকে হচ্ছে ক্রস করে সে কী করবে, সেইটাকে ক্রস করে সে নতুন লাইফটাকে হচ্ছে
পাবে, নতুন জীবনটাকে হচ্ছে দিতে পারবে। ক্লিয়ার? সো আয়রন গেটস অফ লাইফ বলতে সোশ্যাল ইম্পেডিমেন্টসগুলো, লাইফের ইম্পেডিমেন্টসগুলো বলা যায় অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্টে, অ্যান্ড অলসো দ্য ভ্যাজাইনাল প্যাসেজ হুইচ উইল অ্যাকচুয়ালি গিভ, not only give pleasure to both, but also it will give a new life, it will produce a new life. ঠিক আছে? Thus, though we cannot make our sun stand still, yet we will make him run. কি বলছে এখানটায়? যদিও তারা, মানে স্পিকার আর তার মিস্ট্রেস, যদিও হচ্ছে আমরা সূর্য অর্থাৎ সময়কে, ঠিক আছে, সময়কে হচ্ছে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবো না, কারণ সময় তো সবসময় এগিয়ে যাচ্ছে, সবসময় হচ্ছে এগোতে থাকে। যদিও হচ্ছে আমরা সময়কে এক জায়গায় হচ্ছে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবো না, কিন্তু তবুও উইল মেক হিম রান, হিম বলতে সান বা টাইম, কিন্তু তবুও তাকে দৌড় করাতে পারবো, তার সাথে পাল্লা দিয়ে আগে দৌড়ে, বা তার সাথে পাল্লা দিয়ে হচ্ছে দৌড়ে। ঠিক আছে? সো what it has been trying to say here is that this last couplet rounds off the splendid, jestful and vigorous spirit of lover. In many poems and dramas, we find lovers and heroes make sentimental appeal to the sun or the stars to stay at one place, so that the time may not move, right? সময় बस ये रुक जाए, ये दिल ये मुझे कहता है, এরকম কি সমস্ত গান আছে না, यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, दिल ये मुझे कहता है, এরকম কি সমস্ত। ঠিক আছে, যাই হোক, ভালো গানটা, যাই, তা হচ্ছে সেরকমই এখানটা হচ্ছে থেমে যায়, वक्त यही दिल यही रुक जा जरा, এরকম আরও আছে, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, এরকম সব রয়েছে। সবসময় হচ্ছে টাইমকে হচ্ছে থামিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা। আমরা যখনই ভালো জিনিস পেতে থাকি লাইফে, তখনই মনে হয় এই টাইমটা থেমে যাক, রাইট? পোয়েটরা, ড্রামাটিস্টরা সবসময় অনেক সময় এরকম করার চেষ্টা করেছে। ঠিক আছে? Donne idealistically claims that the lovers remain unchanged throughout the sun's movement and changes the season. ঠিক আছে? লাভাররা হচ্ছে কখনোই চেঞ্জ হয় না, সানস মুভমেন্ট যদিও চেঞ্জ হয়ে যায়, সিজনটাকে চেঞ্জ করে, কিন্তু লাভারদের হচ্ছে ভালোবাসা চেঞ্জ হয় না। বাট মার্ভেল রিয়ালিস্টিক্যালি নোজ দ্যাট দ্য টাইম ইজ আনস্টপেবল, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ থিম ইজ, রাইট, অফ দিস পোয়েম, যে সময়কে কখনো হচ্ছে তুমি স্টপ করে রাখতে পারবে না, রাইট? He only wants his mistress to cooperate with him so that they can give time, that is sun and the time, a hard time, and make him sweat before he can catch them. ওকে, টাইমের সাথে পাল্লা দিয়ে দৌড়াবে তারা, তাদেরকে যাতে হচ্ছে সময় পিছিয়ে পড়তে না হয়, তারা হচ্ছে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চলবে। So the final couplet is an allusion to different biblical as well as mythological stories related to the attempt and success of controlling the course of the sun, where we see in the biblical story of Joshua, which is book 10 line 12, the sun is made stand still, right? It may also allude to Zeus making love with Alcmena, Alcmena, during which they conceived Heracles. Here the lover does not claim to make the sun stand still. Marvel realistically wants to enjoy the physical love, okay, to procreate so that life is prolonged. সে হচ্ছে সময়কে থামিয়ে দিতে চায় না, যাতে হচ্ছে প্রক্রিয়েশন হয়, রিপ্রোডাকশন হতে থাকে। It is the witty reversal of the conventional idea of man being chased by time. Okay, so
এখানটায় পুরো উল্টো করে দিচ্ছে। কনভেনশনাল আইডিয়া কি? টাইম হচ্ছে মানুষকে চেস করে, এখানটা বলা হচ্ছে টাইম সুইঙ্গের চ্যারিয়েট হারিং নিয়ার, মানুষকে হচ্ছে সময় খালি তাড়া করে যাচ্ছে। কিন্তু এখানটায় কি দেখাচ্ছে, এইখানে হচ্ছে কি উল্টে দেখা যাচ্ছে, হিয়ার দ্য লাভার্স উইল চেজ টাইম থ্রু সেন্সুয়াল এনজয়মেন্ট অফ লাভ। তারা হচ্ছে সময় পেলেই এত হচ্ছে ভালোবাসা করবে, এতই সেক্সুয়াল প্লেজার তাদের মধ্যে আসবে, তারা করবে যে তারা হচ্ছে সময়কে পাল্লা দেবে, তারা হচ্ছে সময়কে যেন চেস করে যাবে। এটাই হচ্ছে লেখকের ইচ্ছা। লেখক হচ্ছে এটাই হচ্ছে তার মিস্ট্রেসকে বলছে, চলো এটাই করি, এরকমই হচ্ছে বলার চেষ্টা। ওকে, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং।